Ja, können Sie jetzt den Bildschirm sehen, meinen Bildschirm? Ja. Ja. Gut. Dann beginnen wir mit der ersten Lektion oder das erste Kapitel, Gute Reise. Wie wir Ihnen schon gesagt haben, geht es in diesem Kapitel oder geht es in dieser Lektion um Reisen und Urlaub. Ja? Um Reisen und Urlaub. Was lernen wir in dieser Lektion? Über Vorlieben und Abneigungen sprechen. Can you all see the text on the screen? Ja. Vorlieben, Preferences. Liebe, Vorliebe, Preference. Über Vorlieben und Abneigung. Abneigung gegen etwas. To be disinclined towards something. Okay, dislike towards something. So preferences and dislikes, likes and dislikes, Vorlieben und Abneigungen. Ein Gespräch im Reisebüro verstehen und führen. Das ist ja auch ein bisschen wichtig. Wie plant man eine Reise oder wie sagt man, wohin man reisen möchte und so weiter. Einen Blog-Eintrag verstehen und vielleicht auch schreiben. Ja, das, ich glaube, Shashireka wird das mit uns allen einmal üben. Wie schreibt man einen Blog-Eintrag und wie verstehen wir Blog-Einträge? Eine Geschichte schreiben oder einen Brief schreiben. Ich habe eine sehr interessante Reise gemacht. Ich habe einen sehr, sehr interessanten oder sehr abenteuerlichen, abenteuerlichen Urlaub gemacht. Und wie schreibe ich darüber? In der Grammatik lernen wir zwei Elemente, wie ich schon gesagt habe, Infinitiv mit zu. Es ist sehr schön, Sie alle hier zu sehen, Infinitiv sehen mit zu. Und wir lernen das Verb lassen. Wie wir das gestern oder heute Morgen mit Aditya gesehen haben. Aditya kommt heute nicht. Er muss sich impfen lassen. Er lässt sich impfen. Okay. So he is getting himself vaccinated. Wir beginnen gleich mit der Aufgabe 1a. Sehen Sie die Fotos an? Ja. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Fotos. Sehen Sie die Fotos an und wohin würden Sie gern fahren? Warum? Wählen Sie ein Foto und erzählen Sie. Wählen Sie ein Foto und sagen Sie vielleicht einen Satz oder zwei Sätze zu diesem Foto. Verstehen Sie alle? Yeah, so take maybe half a minute, decide which photo is interesting for you, and try and answer these questions. Wohin würden Sie gern fahren? Warum? That's all, 2 questions. No, I mean, one thing is just to get a sense of what they see. It's a Bildbeschreibung kind of a thing. You can, because after this we will go directly to the PPT on Reisen. Okay, so we'll go through the PPT on Reisen right after this. But I was wondering whether a few people can say something about wohin würden Sie gern fahren und warum. So, can I start? Ja, bitte. So, ich würde gern nach Wien reisen. Okay. Weil ich seine schönen Kirchen und Museen besuchen möchte. Moment. Ja. Ist das Anushka? Ja. Ja, noch einmal bitte. Ich würde gern nach Wien reisen, weil ich seine schönen Kirchen und Museen besuchen möchte. Okay. Weil Sie schöne Kirchen
und Museen besuchen möchten. Ja. Sehr gut, okay. Hat noch jemand einen anderen Wunsch? Ja, so ich mag den Thüringer Wald. Ja, Ich möchte meinen Urlaub in die Berge machen, weil die Berge und das kalte Wetter mag. okay. Ist das Ismail? Ja. Okay, so Ismail, Sie mögen die Berge und Sie mögen das kalte Wetter in den Bergen und Sie möchten in den Bergen Urlaub machen. Ja. Okay. Hat noch jemand Ich, anderen? mo Ja, bitte. ich möchte die Mecklenburgische Seenplatte reisen. Vielleicht Orte mit Wasser mag. CST oder Meer. Ich gehe gern angeln, Boot fahren und übernachten. Okay, Sie gehen gern angeln und Boot fahren. Okay, und Sie möchten also die Mecklenburgische Seenplatte Ja. besuchen. Okay, sehr gut, Anusha. Ich glaube, das Schloss hier in dem Bild, ich glaube, das ist das Schloss Belvedere in Wien, glaube ich, in der Stadt. Ja, möchte jemand noch etwas sagen? Wir haben gehört jetzt, Anushka möchte nach Wien fahren und Ismail möchte in die Berge und Anusha möchte die Mecklenburgische Seenplatte besuchen. Sehr gut, ja. Wer hat etwas gesagt? Ich würde gern auch in den Thüringen Wald reisen, Okay, weil ich Wandern und Radfahren liebe. okay, sehr gut. Also Kishore geht gern wandern und er fährt auch gern Rad und er möchte auch in den Thüringer Wald einen Urlaub machen. Ich würde gern nach St. Peter-Ording, weil ich auf dem Strand mich entspannen möchte. Okay, sehr gut. Also Neha möchte nach St. Peter-Ording. Sie möchte an die Nordsee. Sie möchte an die See fahren und sich am Strand erholen oder entspannen. Okay. Dann wollen wir uns eine Präsentation anschauen zum Thema Reisen. Ja, ist die Präsentation sichtbar? Ja, Ja, Einen Moment, meine Katze möchte auch B1 lernen, also ich muss die Katze rauslassen. Okay, just one second, I'll just let the cat out of the room and then continue. Okay, just hang on a moment. Okay, are we all still here? Ja, wir haben Shashireka und hat diese Präsentation vorbereitet zum Thema Reisen. Ganz einfache Fragen. Das Thema Reisen ist ein wichtiges Thema für die B1-Prüfung. Verstehen Sie? ja, Ja, für die B1-Prüfung ist das Thema Reisen ein wichtiges Thema. Und wir alle sollten ein paar ganz einfache, aber wichtige Fragen kennen. Und wir sollten auch lernen, wie wir auf diese Fragen antworten. Ich weiß, Sie verstehen alle, was hier steht auf dieser Folie. Reisen Sie gern? Wohin reisen Sie gern? Zum Beispiel haben wir gehört, dass Kishore und Ismail gern in die Berge reisen. Neha möchte gern an die Nordsee und Anushka möchte gern nach Wien reisen. Okay, wohin reisen Sie gern? Oder wo machen Sie gern Urlaub? Normalerweise, normally speaking, where do you like to go for a holiday?
Wo machen Sie gern Urlaub? Ist klar? Ja, wo machen Sie gern Urlaub? Am Meer, die See, an der See, der Fluss am Fluss oder der See am See. What is the difference between die See and der See? One is a sea, one is a lake. Which one is which? Die See is a sea and der See is a lake. Yeah, die See is the sea and der See is the lake. Okay. Fluss, of course, we know. Und das Meer. So for the sea, we have two. Actually, for the sea, we have in English, we normally have the sea and the ocean, right? In German, you have die See, das Meer und der Ozean auch. Also wir haben alle drei Genen oder Genus, alle drei. Die See is the sea, das Meer is also the sea, and der Ozean is the ocean. Okay. Also wohin oder wo machen Sie gern Urlaub? Am Meer oder auf einer Insel, auf den Malediven oder auf den Lakadiven. Lakadiven? Lakshadweep. Yeah, Lakshadweep. They were also called in English Lakadives. No? The English called them Lakadives. Auf einer Insel, am Meer, auf einer Insel oder auf einer Luxuslinie. Wo machen Sie gern Urlaub? In einer Altstadt? In einer alten Stadt? Was denken Sie, welche Stadt ist das? Ist das Freiburg? Nein, diese Brücke und das Schloss, das ist ganz berühmt. Dieses Bild ist ganz berühmt. Das ist Heidelberg. Ja, und der Fluss in Heidelberg ist der Neckar. Heidelberg am Neckar. Und diese Brücke ist ganz berühmt. Sehen Sie die Brücke? Ja, warum ist sie berühmt? Weil sie sehr alt ist und sehr schön ist. Oder in den Bergen Urlaub machen. Der Berg, die Berge in den Bergen Urlaub machen. Ich mache gerne Urlaub in den Bergen, aber ich fahre gerne in die Berge. Is the difference clear to everyone? Ja. Ja. When I say, is it clear to everyone? Just if it is not clear, just stop and ask. Okay, there's nothing more important than that. Okay. Ja, warum? Ich fahre gerne in die Berge, aber ich mache gerne Urlaub in den Bergen. Der Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ? Ja, ich fahre gern in die Berge, das ist Akkusativ. Und ich bin gern in den Bergen, das ist Dativ. Aber warum gibt es einen Unterschied? Weil Fahren und Reisen hat eine Richtung, aber Urlaub machen nicht. Ja, what you want to say, Kishore, is a movement, right? Okay, I meant direction or yeah, okay, movement also. In that, ich fahre gerne in die Berge. Die Berge is the destination or the goal of a movement. Okay, and fahren and reisen are verbs that express movement. Okay, so the destination is in the accusative. When you have a movement expressing verb like fahren, whereas ich bin gern in den Bergen, ich bin gern. Das ist Position, keine Bewegung, no movement. That is position, and hence it is dative. In den Bergen. In den Bergen Urlaub machen. Aber in die Berge reisen. If you have a doubt, you can ask.
Zuerst hatten wir, wohin reisen Sie gern, wo machen Sie gern Urlaub? Und jetzt fragen wir, wie reisen Sie gern? Mit welchen Verkehrsmitteln? Womit reisen Sie gern? Mit welchen Verkehrsmitteln? Womit fahren wir in den Urlaub? Mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad? Mit dem Zug? Mit dem Zug fahren? Wissen Sie, wie diese Züge heißen? ICE, Ja, das sind die Intercity Express. Züge, ja, ICE. Oder mit dem Bus fahren. Fahren wir mit dem Bus oder mit dem Zug? Mit plus Dativ, ja. Mit dem Zug oder mit dem Bus fahren oder mit dem Auto fahren. Ja, dieses Auto wäre schön. Ja, womit fährst du? Mit wem fährst du? Wo machst du Urlaub gerne? Und was machst du im Urlaub? Und was machst du im Urlaub? Urlaub und Reisen. Ja, Verkehrsmittel, womit fährst du? Reiseziel. Ziel, what is the Ziel? Destination. Goal or destination, ja. Reiseziel. Wo machst du gern Urlaub? Aktivitäten. Was machst du im Urlaub? Und mit wem fährst du? Mit der Familie oder mit Freunden und so. Ja, wir haben hier ein kleines Gedicht von Norbert von Tigelen. Können Sie das Gedicht sehen? Können Sie das lesen auch? Ja oder nein? Ja. Ja, gut. Dann lese ich das Gedicht einmal und dann machen wir weiter. Urlaubszeit. Endlich Schluss mit den Strapazen. Eine Auszeit, die muss sein. Chillen, dösen, sich erholen und das ohne Krankenschein. Morgens einfach liegen bleiben. Mittags geht's zum Frühstück dann. Abends schaut man lang noch Fernsehen. Nachts man teuflisch feiern kann. Nichts und niemand wird mich treiben. Es herrscht pure Heiterkeit. Weder Stress noch miese Laune. Heißer, es ist Urlaubszeit. So what does teuflisch mean? Teuflisch. Teuflisch. Ja, Teufel, der Teufel. Der Teufel, that's the devil. Devil. Der Teufel. So teuflisch, fire. Notice fire. Celebrate. To, Celebrate. yeah, to celebrate or to party. So you party like the devil at night. Okay, nachts man teuflisch feiern kann. Es herrscht pure Heiterkeit. Was bedeutet das? Ja, nichts und niemand wird mich treiben. Treiben is to drive or to goad somebody. Okay, nobody is going to constantly pressurize me into doing something. Nichts und niemand wird mich treiben. Es herrscht pure Heiterkeit. Es herrscht. What rules is pure Heiterkeit. Good mood, how is there one word for good mood? A nice, noble word for good mood. Serene. Serenity. Yeah, Heiterkeit could be serenity. We have to check. But basically it is good mood. Yeah, cheerfulness, exhilaration, gaiety. Es herrscht pure Heiterkeit. Herrschen. Herrschen is to rule. Was that Neha who asked the question? Ja. Yeah, herrschen. Herrschen is to rule, and es herrscht pure Heiterkeit, pure cheerfulness rules. Ja? Weder Stress noch miese Laune. Weder noch. Do you remember the construction weder noch? Neither nor. Yeah, neither nor. Miese Laune. Terrible, horrible mood, bad mood. Heißer, hooray. Es ist Urlaubszeit. I want to ask you,
one more thing. The word strapazen should be okay. It's not very difficult to understand from the context. But what is chillen, dösen, sich erholen und das ohne Krankenschein? You can relax without the need for a medical certificate. Yeah. Correct. Very good. You can relax without the need for a medical certificate. Good. Das ohne Krankenschein. Yeah. Any other doubts? Nein, es ist klar. Danke. Dann machen wir gleich. Ja? Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Krankenschein, how is it a medical certificate? Is it like in insurance or something? I didn't understand that. No, I think we have, if you remember, we did the word shine once in class before. Basically, shine is a wonderful word in German. It has, one of the meanings of shine is something that is certified. You know, or even in the context of academics, if you credit a course, yeah, then you earn a shine for that course. Then that course is certified in your eventual grade sheet or whatever it is. Lakshmi, are you getting this? Yes, sir. Yeah. So krank is of course sick. Krankenschein is the certificate that you need to prove that you're sick. Oh, okay. Okay, a certification that you need to prove that you're sick. That is Krankenschein. And normally, if you are, in school, at work, if you take a day off, 2 days off, then you have to produce a Krankenschein. Oh, okay. Okay. I think I What got you're asking is Krankenversicherung. If you remember the word for insurance, the word for insurance is Versicherung. Okay. One second. This is a good time to try out screen sharing, not annotate more. There was a whiteboard option, no? But I have to stop this share and then I go to screen share again and I say whiteboard. Die Versicherung is insurance. Die Krankenversicherung is medical insurance. This is what you were saying actually, I think, Lakshmi. Yeah. Yeah. Okay. We'll save as PNG. No? Okay. Then we. Okay. Dann Shashireka, möchtest du weitermachen mit der Präsentation? Also das nächste Thema dann ist, was uns allen viel Spaß macht. Worum machen wir überhaupt einen Urlaub und warum warten wir immer auf einen Urlaub, eine Auszeit? So was machen Sie gerne im Urlaub? Ja? Hier sind ein paar Beispiele. Ja, zum Beispiel, ich würde gerne mal nichts machen, ja, einfach faulenzen und ja, die Landschaft genießen. Aber ihr könnt jeder auch sagen, was ihr gerne in einem Urlaub macht. Ja, ja, Vibhu, was machst du gerne, wenn du im Urlaub bist? Ich habe keine, wie say, a definite idea. Feste Idee. Den Plan? Keinen bestimmten Plan. Was würdest du gerne, wenn du die Wahl, wenn du die Chance hast? Du kannst, Was würdest du?
Ja. Ja, Vibhu, du kannst sagen, ich habe keine feste Idee. Und die anderen? Ja, was würdet ihr gerne in einem Urlaub machen? Ja? Sehenswürdigkeiten besichtigen, fotografieren, Sport machen. Ich würde einen Stadtbummel machen gern. Aha. Und wenn ich in einer Stadt bin, möchte ich die alten Gebäude sehen und die Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel die Museen sehen. Ich denke, dass die Kultur und die Geschichte von einem Ort ist sehr wichtig für mich. Ich möchte das alle sehen. Schön. Und Kishore, Rodney? Ich mache gern lange Spaziergänge und ich wandere gern. Aha, schön. Anusha? Ich mag es, alle Orte zu erkunden und Fotos zu machen. Und ja, lädst du auf sozialen Netzwerken auf diese Fotos gerne? Ja? Postest du die Fotos? Und Anushka? Sorry, I was muted. Yeah, I would like to post it in like social media and brag to my friends. I don't know how to tell that, but yeah. Ich mag gerne ja, die Fotos. In social media. Ja. Ich möchte gerne die Fotos posten oder meinen Freunden und Freundinnen zeigen. Ja, ja. Da freuen sicher auch die Freunde sich auch. Und ja, und Anushka, was machst du gerne in einem Urlaub? Im Urlaub möchte ich lange Spaziergänge machen. Ma'am, you're muted. Ja, Anushka, Ja. du möchtest nach Wien reisen und lange Spaziergänge machen in Wien. Das ist eine gute Idee. Schön, wunderbar. Und Lakshmi, Neha? Ma'am, what is the word for curio shops? Also die Antiquariate. Antiquariat. Okay, I have to go to whiteboard. It's very difficult now, but and yeah, curio shop. No, that is das Antiquariat. Das Antiquariat. Can you see that? Yeah. Yeah. Ja, Ja. okay. Ja, Lakshmi, was möchtest du sagen? Im Urlaub besuche ich gerne the plural of Antiquariate. Antiquar. Im Urlaub besuche ich gerne Antiquariate. Okay. und sammelst du ja Zitaten aus verschiedenen Orten als Erinnerung. Ja, das ist auch eine sehr schöne Idee. Dann hätten wir Erinnerungen aus verschiedenen Urlaubsorten. Also danach, dann gehen wir weiter. Also mit wem reist ihr gerne? Ja? Moment. Ihr reist. Ja? Überlegt euch. Moment, sehen Sie jetzt die Präsentation? Sir, I have a doubt. Yeah. Ja, ja, Shraddha? Okay. Why is it Sport treiben? Also mit dem Wort Sport kann man zwei Verben benutzen. Entweder sagt man Sport machen oder Sport treiben. So im Deutschen kann man zwei Verben mit dem Wort Sport benutzen. Sport machen oder Sport treiben. Danke, ma'am. Okay. It's like a pursue sports. Yeah, so a while ago you said treiben means to pressure someone, right? In the context of that poem.
Treiben hat wie auch andere Wörter viele Bedeutungen. Es hängt von dem Kontext ab. Ja, das Wort. Is that Vibhu who's asking the question? Hello? Yeah, so Vibhu is asking why Treiben meant something else here. So the primary, Vibhu, if you go to the verb treiben, the verb treiben basically means to drive something on or to urge something along. Sorry? Pursue. Yeah, pursue also. In fact, the word for, the drive, as in a mechanical engineering word, the drive is der Antrieb. It comes from the verb treiben. So we have to imagine the meaning of the verb treiben in that sense. So in the poem, when we had the sentence niemand wird mich treiben, it means nobody will be pushing me along or pushing me on, or in that sense, goading me is the verb that I used while talking about the poem. Whereas here, Sport treiben, in the sense of what are the hobbies that you pursue? Are you hearing what I'm saying? Yeah. Yeah. So what we have asked is basically the most interesting part of a language is the Bedeutungsfeld, is the semantic field of every word. Okay, and surprisingly enough, if you go to the visual root of the verb, so to say, then you can actually get a sense of what the verb treiben, what all the verb treiben could mean. And then as Shashirika said, in a different context, it will have a different equivalent in a different language. That is okay. But niemand treibt mich, ich bin im Urlaub. This was a sentence we had. And here we have Sport treiben. In both contexts, the equivalent will be different, but the sense of pursuing something or someone, pushing someone, should come through. Pushing, following. Does it come through? Hello? Ja, wir können klar hören. Also hat jemand auch andere Fragen? Any more questions? Was bedeutet Fallschirmspringen? Fallschirm. Schirm, was bedeutet Schirm? Screen, like a Screen and also umbrella, isn't it? Yeah. What is a falling umbrella you jump with? Parachuting. Yeah. So it's a very visual word. Yeah, many German words. Yeah, the parachuting is Fallschirmspringen. Okay. Also niemand treibt abenteuerlichen Sport, wenn man im Urlaub ist. Ja, niemand hier in unserer Gruppe. Ich habe Treiben. Was hast du? Parasailing. Oh, schön. Gliding. Ja. Aha. Okay, parasailing, we have to see what the verb is. Right. Shall I go to the next slide? So what is Einkaufsbummel? Yeah, I was wondering whether you have done Startbummel and Einkaufsbummel. See, parasailing is again Fallschirm segeln. Das ist Segeln. Segel is to sail.
and you are sailing with the paragliding thing, isn't it? It is like a screen kind of thing. So that is again Fallschirmsegeln. And what did Kishore ask for? Einkaufsbummel. Einkaufsbummel. Bummel is you roaming around. You can make a Stadtbummel. Oh. What you were saying, Spaziergänge in der Stadt machen. Das kannst du auch als Stadtbummel nennen. You just roam around without any specific purpose. So is it like Yeah? window shopping or? So der Stadtbummel oder der Einkaufsbummel. Yeah, Einkaufsbummel basically means shopping spree. Yeah? But Yeah. so there is a separate word for window shopping, or at least the shop windows are called Schaufenster. And I think in can I go to the next? Yeah. Okay, 1 second. Close this, then come here, then next. Yeah. Segeln, Angeln, das ist klar. Skifahren. Skifahren ist manchmal abenteuerlich, gefährlich. Ich fahre gern Ski. Ist klar? Ja, klar. Ein Schloss besichtigen. Wie heißt dieses Schloss? Neuschwanstein. Neuschwanstein. Man nennt das auch das Märchenschloss. Märchen, what is a Märchen? Fairy tale. Ja, das Märchenschloss. Von wem ist das Schloss? Wer hat? Ludwig. Ja, Ludwig. 2. What was his roll number? Ich denke 2. Ludwig der Zweite, ja. Ach. Oder wandern oder klettern oder eine Radtour machen. Welcher Fluss ist das? Donau. Nein, das ist der Rhein. Oder eine Stadtrundfahrt mit dem Bus machen. Verstehen Sie? Ja, der Urlaub ist kurz oder lang. Die Ferien sind lang und offiziell. Ferien sind offiziell. Vacations, especially in the context of students, schools, colleges, university, the vacations are official. A holiday is something that you do. Die Fahrt kann lang und kurz sein. Die Reise, man kann auch lange Distanzen reisen. Wo machen wir Urlaub? Wo? Die Antwort ist immer Dativ. Der Berg, die Berge in den Bergen. Der Fluss an dem Fluss. Der Wald, die Wälder in einem Wald oder in den Wäldern. Wann? Die Frage wann, Antwort mit dem Dativ. Im Sommer, im Winter, im Juli. Wie lange? Antwort mit dem Akkusativ. Eine Woche, 2 Wochen, einen Monat. Ganz kurz, nur ein Wochenende oder 3 oder 4 Tage. Gibt es Fragen zu dieser Folie? Keine Frage. Danke sehr. Mit wem machen wir Urlaub? Mit Freunden einen Urlaub machen? Ist klar? Wir machen mit Freunden einen Urlaub. Ich mache mit meinen Freunden oder mit meinen Freundinnen einen Urlaub. Mit der Familie Urlaub machen. Oder alleine reisen. Oder mit einer Gruppe reisen. Reisen Sie gern allein? Ja. Ja. Ja.
Reisen Sie auch gern mit einer Gruppe? Nein. Nein? Okay. Mit Freunden? Yeah. Ja. Yeah. Gut. Und wo übernachten wir? Bei meinen Freunden oder in einem Hotelzimmer? Übernachten mean Nacht. What is Nacht? Night. 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 Is that Shraddha who asked the question? Yeah. Yeah. Die Nacht is night. So Übernacht would be Overnight. 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 So in German, actually to stay overnight, to spend the night, to stay overnight, there is a verb which is übernachten. Wo übernachten wir? Where shall we stay? In einem Hotelzimmer oder bei Freunden? Bei Freunden at friend's place, at our friend's place. Die Übernachtung, wenn wir in einem Hotel übernachten, dann kostet die Übernachtung vielleicht 50 € pro Nacht im Hotel oder in einem. You said folia. Folia means slide, right? Yeah. Okay. Folia slide. Folia also basically comes from transparencies that you used to use earlier, no? To project. You had those static projectors on which you used to use transparencies. That's where the word folio comes from. Foil. Im Hotel übernachten oder in einer Jugendherberge. Jugendherberge? Youth hostel. Ja. Jugend ist Youth. Jugendherberge. Das ist bestimmt viel billiger als ein Hotel. Die Jugendherberge ist viel billiger als ein Hotel. Ist klar? Ja. Oder den Wohnwagen mitnehmen und auf dem Campingplatz übernachten. Den Wohnwagen mitnehmen oder mitschleppen und Ich denke, das ist nicht so billig. Stay muted. yeah, okay. Now can you hear me? Yes, sir. Yeah, so I think we are done with this PowerPoint. Ein Zimmer in einem Gasthaus mieten. Did you hear till here? So we can't see your screen. Okay. You can see my screen now, right? Yeah. Did you see this? Den Yes. Wohnwagen Yeah. Yeah. auf dem Campingplatz übernachten, das ist klar? Yeah. Ja. Oder ein Zimmer in einem Gasthaus mieten? Ja, klar. Ja, mieten, what is mieten? Rent. Rent, yeah, mieten. And you have two different verbs with mieten also. If you take on rent, it is unmieten. Unmieten as separable verb. But if you rent out, it is vermieten as an inseparable verb. Vermieten. Okay. In einem Zelt übernachten. Ist klar? Ja. Das Zelt in einem Zelt übernachten und den Reiseführer nicht vergessen. Reiseführer? Travel guide. Ja, Reiseführer ist Travel Guide. Nicht vergessen. Gute Reise und einen schönen Urlaub. Wir wünschen euch eine wunderschöne Reise und viel Spaß. I like the Gute Reise, this one the best, the catapult. Gute Reise. And I'm sorry that we are doing Reisen in this in these godforsaken times of Corona, where you can't even move out of your house. So maybe it's not a bad idea to, at least in the imagination, think about traveling. You know, in Hindi there
there is an idiomatic expression which is called khayali pulao khana, which is to eat imaginary biryani kind of thing. You know? So that is what we are doing. Yeah, so we will straight away go to the textbook, and next, what we want to do is to introduce the infinitive mit zu, and that is introduced in 4a, b, c und 5a. So we will begin with this section tomorrow and learn the use of infinitive mit zu. Okay. After that, time permitting, we will do this Hörverständnis 6 A, B und C, which is very short, and just to listen to it and try and understand the situation. That's all. And then the next element is Lassen, which is introduced in 8a, B, 8a und B. And then there is a separate presentation which Shashirika has prepared, which we'll go through tomorrow. So that's the plan. And I think it would be good 6 ABC, which is an audio, which we just have to listen to and understand. And if you have any questions, we can take those. And then 8 A and B with the introduction of lassen, how to use, what are the different uses of the verb lassen, which is to let. And for that, Shashirika has prepared a PPT, which we will go through and learn the uses of lassen. Yeah, any questions or any other 9:30 is okay? Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie alle hier sind und dass wir diese Aktivität zusammen machen können. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, I'm keeping it to the formal level in the. Dankeschön, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.